Hi, welcome to our channel. I am Veera. Hero's topic SAP FICO with S4 HANA Simple Finance course content allowed. Each content wise explain చేస్తాను. Please subscribe and like our channel. SAP FICO, that is old version of the SAP projects, that is called ECC Enterprise Controlling version. Now S4 HANA 2017 onwards, SAP FICO called Simple Finance module. SAP FICO and Simple Finance 30% changes will happen. 30% వరకు changes జరిగినాయి. Any SAP projects now, almost support projects only going on FICO projects. Any SAP clients looking for now fresh implementations only S4 HANA Simple Finance module. That is the reason మన తెలుగు వారందరికీ తక్కువ ప్రైస్ తో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్కువ లేకుండా అందరికీ అందుబాటులో FICO విత్ సింపుల్ ఫైనాన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అందరికీ హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఛానల్ని నేను స్టార్ట్ చేశాను. FICO డిఫరెంట్ మాడ్యూల్, సింపుల్ ఫైనాన్స్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్ చాలా మంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. But only 30% changes only happen. That is the reason SAP FICO with S4 HANA Simple Finance module both will explain and cost effective. Any normal students, normal small accounting background, financial background, marketing background, in BSc, ఏ పర్సన్ అయినా కూడా SAP FICO ఈజీగా నచ్చుకునే విధంగా నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఫ్రీగా కూడా ఇస్తాను. సర్వర్ యాక్సెస్ అంతా ఫ్రీగా ఇస్తాను. ఈసీసీ సర్వర్ అండ్ S4 HANA సర్వర్ యాక్సెస్. SAP FICO with Simple Finance జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ ఫస్ట్ కోర్స్ కంటెంట్. జనరల్ లెడ్జర్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్స్ లో, కంపెనీ యొక్క స్ట్రక్చరు, ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చరు, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. SAP FICO కి సింపుల్ ఫైనాన్స్ కి ఓన్లీ 20% చేంజెస్ జరిగింది. ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెకండ్ వన్ అకౌంట్స్ పేయబుల్. SAP FICO మాడ్యూల్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ అండ్ S4 HANA సింపుల్ ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ స్మాల్ చేంజెస్ జరిగినాయి. బిజినెస్ పార్ట్నర్ సెట్టింగ్స్, few changes will happen in the accounts payable module. Accounts payable means vendor related activities. In ECC module, vendor is vendor. Now S4 HANA called vendor is business partner. Third one, accounts receivable. Accounts receivable, customer related activities. Any company customers require, any company vendors require. Compulsory, without vendors, without customers, there is no business. That is the reason any SAP projects, general ledger accounting, accounts payable, accounts receivable is the most important and valuable things in the projects. Total projects depend on MM module, SD module. All the modules depend on accounts payable, accounts receivable, general ledger. Fourth one, asset accounting. ECC module, asset accounting, and S4 and asset accounting, small changes will happen. And fifth one, bank accounting. Fifth one, bank accounting. House banks creations, main bank accounting, bank reconciliation statement, ECC and S4 HANA. Small changes and fewer applications also we can do. Bank settings. And sixth one and fifth one, controlling settings. Controlling cost element accounting, primary and secondary, cost centers accounting, profit center accounting. We'll explain briefly. And then cash management. ECC module, there is no cash management. Now S4 HANA introduced to the cash management.
cash management, how is the monetary of the cash payments, and what is the financial position of the companies and the liquidity position of the companies. All of that is there in the cash. And now product costing, previous FICO module, controlling module, advanced module, broadcasting, controlling advanced module, broadcasting and profit. Now in S4 HANA Simple Finance module, they introduced the broadcasting also. Basic explanation of the broadcasting. We'll explain everything, each and process I will explain to you in my explanation. Then profitability analysis, previous advanced controlling module in FICO, profitability analysis there. Now in Simple Finance introduced to the COP, controlling profitability analysis. The controlling profitability analysis links to the SD module. Broadcasting links to the MM. So now migration activities. What are all the ECC and S4 HANA? What are the migrate to the project team? Upgrade the project to ECC to S4 HANA. Migration activities will explain all the process of migration activities. Then ECC, you are going to the ECC projects in FICO. There is no migration activities. When you go to the S4 HANA projects, compulsory migration activities. I will explain migration activities. Then SAP FICO or SAP Simple Finance integrate to MM and SD module. Make to stop, make to order scenarios. We'll explain everything. So total overall SAP FICO and SAP Simple Finance module 30% changes to that. No need to learn for separately. Wherever go on the people in US, Canada, Australia, UK, Singapore, so many places on the normal accounting, small jobs చేస్తూ ఎంతో మనీ ఎఫర్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. తక్కువ విధానంలో నేను FICO విత్ సింపుల్ ఫైనాన్స్ ని బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. And total SAP course content, basic explanation of the projects, and general ledger accounting, accounts payable, accounts receivable, asset accounting, bank accounting, cash management, controlling, profitability analysis, broadcasting, migration activities, and integration. After that, we'll explain end users postings. We'll explain the process of the consultant level and end user. We'll explain all the configuration step-by-step process. And we'll explain the end user level of the postings. All the postings we'll explain. So, any SAP projects, FICO mostly links to the SAP MM and SD and PP, PM modules. SAP FICO, any companies, banking companies, investment companies, and mostly demanded with an option. Many companies, they're implemented based on the product base. Suppose investment companies, banking companies, they implement FICO, MM, SD. Any manufacturing clients, automobile industries, electronics clients, they implement compulsory required for FICO, MM, SD with PP, PM, and WM modules. So, based on the product, totally banking industries, investment companies, only FICO, SD, and MM. Wherever go, FICO, without finance, there is no business. That is the reason any SAP project starts in India, US, Canada, all the places, Middle East countries, compulsory FICO consultants required. Without FICO consultants, there is no SAP projects. That is the reason that much of demand in the SAP FICO. But FICO only for knowledge is not sufficient in the market now, because all the clients now, 2017 onwards, new projects start in S4 HANA Simple Finance. So now latest version S4 HANA 2020 version, S4 HANA 20. Compulsory A person necessary. SAP FICO with Simple Finance compulsory knowledge.
మన కాంపిటీషన్ వరల్డ్ తట్టుకోవాలి, మనకి SAP జాబ్ త్వరగా రావాలి, కంపల్సరీ FSU మనం నేర్చుకోవాలి. టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్నాలజీ, బేస్డ్ ఆన్ ద వెర్షన్స్ మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం వన్స్ IT ఫీల్డ్ అంటే కంపల్సరీ మన స్కిల్స్, మన ఎక్స్పెక్టేషన్, మన డెడికేషన్ ఆఫ్ ద హార్డ్ వర్క్ కంపల్సరీ మనం డెవలప్. స్మాల్ అకౌంటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నార్మల్ సాలరీ, SAP ప్రపంచంలో టాప్ పొజిషన్ కి FSU తీసుకెళ్తున్నారు. చాలా మంది తెలుగు US మార్కెట్, కెనడా మార్కెట్, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ మన వాళ్ళు తెలుగు, బికాస్ our technical knowledge is very good. Clients' expectation is reached to our people. That is the reason. Small career, technology in the development, small career, compulsory. మంచి కెరీర్ చూస్ చేసుకున్నాం. మంచి కెరీర్ చూస్ చేసుకోవాలంటే SAP FICO సింపుల్ ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్ మనం చేసుకోవాలి. మనం ఏదో నేర్చుకోవాలి. BSc స్టూడెంట్స్ కూడా BCom, MCom, MBA, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఎనీ పర్సన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ FSC పర్సన్. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఫంక్షనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి. నార్మల్ నాలెడ్జ్ ఎనఫ్. ఎనీ SAP ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ జాబ్ హ్యాండిల్ చేయడానికి it's a normal knowledge. Either experience ఉండాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫంక్షనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే మనకు మన స్కిల్ సెట్, మన నాలెడ్జ్, టెక్నికల్ అప్లికేషన్స్, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం అది డెవలప్ చేసుకున్నాము. ఏ ప్లేస్ అయినా మనం సక్సెస్ఫుల్ కన్సల్టెంట్, యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్, ఫ్రీలాన్స్ కన్సల్టెంట్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ప్రాజెక్ట్ లీడర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్స్ ఇన్ వరల్డ్, where ultimately SAP FSC the most important module. ఈ వీడియో చూసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫర్దర్ వీడియోస్లో కోర్స్ కంటెంట్లో ఉన్న 10 టాపిక్స్ని, 2 to 3 టాపిక్స్ని, టాపిక్ అది ఏంటని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ వీరా.